দেখি এটার ভিতরে কি সমস্যা আছে। এটা হচ্ছে মোটর, এটার ভিতরে কি সমস্যা একটু দেখতে হবে। যে এই পিছনের এই সাইডটা মোটর, এটার ভিতরে দেখতে হবে যে কি কোনো সমস্যা আছে কিনা। লকগুলো প্রথমে খুলবে, প্লাস্টিকের পেনিয়ামগুলো আস্তে আস্তে উঠাবে। একটা করে ম্যাগনেট পেনিয়াম। এটা মধ্যে আসলে নষ্ট হওয়ার কিছু দেখতে পাচ্ছি না। প্রথমে ওয়াশ করি। একটু ইঞ্জিন অয়েল দিতে হবে। এটা মরিচা ধরে গেছে, এখানে একটু ইঞ্জিন অয়েল দিয়ে দিতে হবে। মোটামুটি একটু ক্লিন করে দেব। এবার এই যে ম্যাগনেট পেনিয়ামটা, এটা একটু পরিষ্কার করে দেবেন। তারপরে এটা আবার প্রথম, হ্যাঁ এরপরে আলটিমেট কাটার যে পেনিয়ামটা, এটা
এই ছিদ্রতে এই এটা এরপরে এই প্লাস্টিকের বড় পেনিয়ামটা এটা হবে এই নিচের ছোট পেনিয়াম সাইড নিচে হবে। এভাবে লাগাই দিই। এখন চেক করি দেখা যাক কী হয়। হলুদেরটা হলুদ, এটা হচ্ছে বড়, আর এটা স্পিড মিল সেন্সর। এটা ফিটিংয়ের সময় লাগাই দেবে, এর আগে চেক করার সময় লাগানোর দরকার নেই। দেখেন এখন ঠিক আছে। এখন আমি পুরো ফিটিং করে আপনাদের দেখাইতেছি। কাটাটা একদম জিরো উপরে লাগাবেন। জিরো বলতে
ভিউয়ার্স, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, যাতে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিও দিলে সাথে সাথে নোটিফিকেশন পেয়ে যান। ধন্যবাদ। গরিব বেকারের সাথে থাকুন। এই জায়গাটা টেপ বা ঘাম টাম দিয়ে লাগাই দেবেন, নয়তো পানি ঢুকে আপনার সমস্যা হতে পারে। সাইডে সাইডে টেপ দিয়ে লাগাই দেবেন। এটা সেন্সর